எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம மெட்ரோப்ளஸ் தமிழ் சங்கம் சார்பில் பேரண்ட்ஸ் அவேர்னஸ் செஷன் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதன் தொடர்ச்சியாக சென்ற வாரம் 13ஆம் தேதி காலேஜ்க்கு எல்லாம் அடுத்த வருஷம் போகக்கூடிய பசங்களுக்கு தேவை இருக்கும்படியாக அவங்களுக்காக பேரண்ட்ஸ் அவேர்னஸ் செஷன் காலேஜ் ஹை ஸ்கூல் டு காலேஜ் ட்ரான்சிஷனுங்கிறத பற்றி ஒரு கலந்தாய்வு வச்சுருந்தோம். தமிழ்ச்சங்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அதில் கலந்துக்கிட்டு கேள்விகளை கேட்டாங்க. பட் இது தமிழர்கள் மற்றும் எல்லாருக்கும் உதவியாக இருக்கிறதுக்காக இதை இன்னைக்கு மறு ஒளிபரப்பு செய்கிறோம். இது எல்லாரும் கண்டு பயனுடையுமாறு உங்களோட ஃபீட்பேக்கையும் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பல செஷன்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கல்விக்காக வழிகாட்டுதலுக்கு நம்ம தமிழ்ச்சங்கம் மூலமாக ஏற்பாடு செய்யலாம். இதை காஞ்சனா வெங்கட் அவர்களும் அபர்ணா அவர்களும் சுமி நம்ம எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி அவங்க தலைமையில் இதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்காங்க. ரொம்ப சிறப்பான ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. எல்லோரும் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிர்ந்து எல்லோரும் பயனுறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்போ நீங்கள் அந்த செஷன் டீட்டெயில்ஸை கேட்டு ரசிக்கலாம். நம்ம மெட்ரோப்ளெக்ஸ் தமிழ் சங்கம் நடத்துகிற 3வது பேரண்ட் அவேர்னஸ் செஷன் இது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ரி டு மிடில் ஸ்கூல் பண்ணினோம், தென் மிடில் டு ஹை ஸ்கூல். இப்போ நம்ம ஹை ஸ்கூல் டு காலேஜ் டிரான்சிஷன் அது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த செஷனில் மெயினாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இப்போ நான் காலேஜ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போதே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன ஸ்டெப் பண்ணணும், வேர் ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட். அண்ட் இதில் நம்ம அகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம ரிப்பீட்டடாக கேட்குற வார்த்தைகள் ஜிபிஏ அண்ட் என்ட்ரன்ஸ், நம்ம டெஸ்டிங் ஸ்கோர்ஸ், எஸ்ஏடி ஏசிடி ஸ்கோர்ஸ், அப்புறம் அந்த எஸ்ஏ ப்ராம்ப்ட்ஸ் அதெல்லாம் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம், அண்ட் ஹை ஸ்கூல் டு காலேஜ். ஸோ நம்ம அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்போ ஆரம்பிக்கணும், என்னென்ன டெட்லைன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்டு, அண்ட் முக்கியமாக நம்ம காலேஜ் ஃபினான்ஸ் எப்படி பிளான் பண்ணணும், இதெல்லாம் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த செஷன்ல என் கூட மிஸ்ஸஸ் அபர்ணா விஸ்வநாதன் ஜாயின் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க ஷீ இஸ் மோர் பேஷனேட் இன் எஜுகேஷன், எஸ்பெஷலி இன் கைடிங் பேரண்ட்ஸ். அவங்க ரீசெண்டாக அவங்களோட பையன் காலேஜ் ப்ராசஸ் இப்போதான் முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அவங்க பையன் ஒரு டாப் டியர் காலேஜில் அட்மிஷன் வாங்கியிருக்கிறாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட எஃபர்ட் எவ்வளோ முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக அந்த பேரண்டோட எஃபர்ட் எவ்வளோ முக்கியங்கிறது எனக்கு பர்சனலாக தெரியும். ஏன்னா நம்ம பசங்க படித்தாலும் வி ஹாவ் டு கைட் தம் இல்லையா, நம்ம அந்த கரெக்டான அந்த ஒரு பாத்வே நம்ம அமைச்சு கொடுத்தாதான். ஸோ அபர்ணா டிட் அன் எக்ஸலண்ட் ஜாப். அண்ட் அவங்க இதுக்காக நிறைய காஃபி வித் கவுன்சிலர் மீட்டிங், அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நைட்ஸ் அண்ட் நிறைய பெய்டு செஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவங்க attend பண்ணி and she is going to share her knowledge with us. So welcome Aparna. வணக்கம். வெல்கம் அபர்ணா. வணக்கம். வணக்கம்ங்க. ஸோ நேரா ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா? ஆமாம். Over to you Aparna. Okay, thank you. Again, thanks Kanchana and Sumi for this opportunity. நேத்துக்கு காஞ்சனா ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டாங்க, இதெல்லாம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, நம்ம எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது, அது சொன்னதுனால இன்னைக்கு திரும்பி போய் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நான் இந்த பிரசன்டேஷன் மிடில் ஸ்கூல்ல இருந்து ஹை ஸ்கூல் போற பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹை ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் யோசிக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெசிபிக்கா டிசைன் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நம்ம இது ஒரு நாள்ல பண்ண வேண்டிய விஷயம் கிடையாது. இது மலை ஏறுற மாதிரி, ஸோ ஹைக்கிங். ஸோ நம்ம மெதுவா படிப்படியா தான் எடுத்து இட் டேக்ஸ் a lot of time. ஆனா இது முக்கியமான ஒரு எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுனா, we have to go to the website directly, that to the known official websites. First, I would prefer that all of you can go and look at this collegeboard.org. Collegeboard.org is the one that you use for SAT registration as well as AP scores as well as any and every college information. So it gives you an overall picture. அதுக்கப்புறம் அதுல நீங்க எந்த if you are a middle schooler, how should you go about
for parent section, அது மாதிரி நிறைய blogs, information, everything is available, resources are out there. It also give you a lot of free resources as well as some practice test papers along with Khan Academy. Also, one other thing, என் பையன் வந்துட்டு when he was researching, he came across Yale podcast. Yale podcastல வந்து 2 college counselors on the other side of college, what we expect from the students, அந்த அளவுக்கு they went through a whole series of 10 sessions. அதுல வந்துட்டு one of the session was regarding how should the high school course be taken, what are we looking for in a student. It does not matter to just do it by the grade or by the marks. It's more to show your effort and your willingness to learn and to survive in a complex environment. So adanala da vandittu we go through like various things that are out there. Kanchana vandittu kaamipanga. Yesterday she was asking regarding the ranking. Again, this is like you don't have to pertain to this, but this is one of the resource. Every year they keep changing this. US News shows out the top 10 ranks of all the colleges. This is all over United States. Again, you can within each one of them, you can then go either by area of study or by major, because not all colleges, like Harvard is very good for law, let's say. அந்த மாதிரி if you choose a business major, அதுல top tier colleges எது சொல்லிட்டு you will come to know. Also, you can do it by state as well, or you can do it by acceptance rate and different criteria. This is for just researching or knowing the names of the colleges. So this kind of was a tool that helped me out in finding out what different kind of colleges are out there. Okay. அதே மாதிரி terminology Kanchana சொல்லுவாங்க. Go ahead Kanchana. Like sorry Aparna, sorry to interrupt. So இப்போ நான் presentation share பண்ணிட்டு இருக்கேனா? Yeah, share ஓகே. ஸோ இங்கே வந்து அப்பர்னா வந்து நமக்கு 4 இம்பார்ட்டன்ட் லிங்க்ஸ் இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கங்க. நம்மளுடைய வெரி ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, நம்ம வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் நம்ம எடுக்கணும். இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற காலேஜஸ் நேம் நமக்கு தெரியும், யூடிடி நமக்கு தெரியும், யூஎன்டி தெரியும், அது போக நமக்கு ரைஸ் அது கொஞ்சம் பாப்புலர்னால தெரியும். ஸோ நம்ம டெக்ஸாஸ்குள்ளே என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் நம்ம அட்லீஸ்ட் பேராக தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நம்ம ஹை ஸ்கூல் வரும்போதே நிறைய பேருக்கு இந்த ஃப்ரெஷ்மேன்ங்கிறனா என்னன்னே தெரியும். ஐ மீன் எனக்கு பர்சனலா எனக்கு ஃப்ரெஷ்மேன்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்தது. கூகுள் அடிச்சு தான் பார்க்க வேண்டியது. ஸோ இந்த ஊர்ல 9th கிரேடா ஃப்ரெஷ்மேன்னு சொல்றோம், 10th சோஃபமோர் சொல்றோம், 11th ஜூனியர், 12th சீனியர். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டெர்மினாலஜியே நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ மெயினா நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம வந்து we have to get familiarized with the terms. இங்க என்ன மாதிரி டெர்மினாலஜிஸ், என்ன மாதிரி வேர்ட்ஸ் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, அண்ட் காலேஜஸ் பத்தியும் நம்ம கொஞ்சம் இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 4 லிங்க்கும் எக்ஸலண்ட் லிங்க்குங்க. இதுல வந்து இந்த usnews.com இங்க போனீங்கன்னா எடுத்த உடனே அது டாப் 10 யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குது. பட் அபர்ணாவோட சஜஷன் என்னன்னா, இப்போ நீங்க எப்படி நீங்க சூஸ் பண்ணி, இப்போ நீங்க டெக்ஸாஸ்குள்ள தான் நம்ம பார்க்க போறோம்னா இங்க லொகேஷன்ல போய் தேடிக்கலாம். ஸோ அது டெக்ஸாஸ்ல உள்ள லெட்ஸ் சே நான் இங்க லொகேஷன்ல ஐ மீன் ஷேரிங் த பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி அப்பர்னா page. ஆமா, you are sharing the website. Yes, website. Yeah. So நான் இங்க டெக்ஸஸ்னு பண்ணினேன்னா எனக்கு அதுல உள்ள காலேஜஸ் எல்லாம் இங்க எனக்கு லிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து நம்ம லொகேஷன் வைஸ் நான் தேடணும் அப்படின்னா நான் இங்க போய் தேடலாம். இப்போ இதே எனக்கு இந்த லொகேஷன் வேணாம், ஏரியா ஆஃப் ஸ்டடி நான் என்னோட இப்போ நான் வந்து பிசினஸ் மேஜர் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இங்க வந்து ஏரியா ஆஃப் ஸ்டடின்னு இருக்கு. இந்த லெஃப்ட் சைட்ல ஆல் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டடி. ஸோ இல்லை நான் இங்கே பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்னு போட்டேன்னா அதில் உள்ள டாப் காலேஜஸ் ஸோ அது காமிக்கும். ஸோ நம்ம வந்து தேடுறதுக்கான ஒரு வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு எந்தெந்த ஏரியாவில் என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்கு அந்த ஒரு நேம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் அகெயின் இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்புறம் நான் எனக்கு சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எந்த லிஸ்ட் இப்போ வந்து நான் பிஸ்னஸ் மேஜர் தேடுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டாப் 10 காலேஜ் லிஸ்ட் வரும். பட் அதே டாப் 10 தான் உங்க குழந்தைக்கு அப்ளை ஆகும்னா இப்போ டிஃபர்ஸ். நம்ம மேஜரை பொறுத்து நம்ம இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு லிஸ்ட் ரெடி ஆகும். ஸோ இது இந்த யூஎஸ் சிஸ்டத்துல there is no one particular format which we can stick to. கரெக்டுங்களா பண்ணா? correct,
every child is unique and not every child is just by GPA. You are not just a number in front of the college committee. அவங்க வந்துட்டு they want to see your story, they want to see your struggle, they want to see your achievements, and every kid they believe have strengths and weaknesses, and how do you highlight your own strength? So there is no like a carbon copy. If ஃப்ரெண்ட்ஸோட பையன் வந்து டென்னிஸ் விளையாடினா இது பண்ணினா அது பண்ணினா அதனால அவனுக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்ன பண்ணினாலும் காலேஜ்ல கண்டிப்பா கிடைக்குமான்னு there is no guarantee. So that is why it is always better to do our own research and find out our own things. So நம்ம ரிசர்ச் slide. Yeah. So நம்ம ரிசர்ச்சோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் நம்ம எடுக்கிறது. And I'm moving on. I'm sharing the presentation, right? Yeah. இது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் அந்த previous slideல நான் ஹைலைட் பண்ண விடுறது என்னன்னா, இன்னும் ஒரு slide up, that college only will look at your high school achievements and awards. So எனக்கு தெரிஞ்சு this was like a shock to me, because நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே பசங்க வந்துட்டு right from participating in Tamil Sangam, dance and music program or cultural events or any other quiz competitions and chess competitions, they will not regard all of that. Only from 9th onwards, if you can put it in your college application. So it is very important to not just spend time on building up your grades, but you also have to look at the overall holistic process. So அதுதான் வந்து நான் further explain பண்ணிருக்கேன். அடுத்த slide. So college as a whole வந்துட்டு வரும் ஒரு விஷயம் வச்சுட்டு மட்டுமே நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். இங்க வந்துட்டு இட்ஸ் a whole holistic process. GPA முக்கியமானது, அதே மாதிரி SAT score or ACT score முக்கியமானது. ஆனா post COVID that kind of changed a little, especially in California. They are test blind or need based testing சொல்லிட்டு only if you want to show the test, and if there were kids who could not attend the tests because of COVID, they had to like skip out on that. You can actually eliminate the test scores as well. So it is every year things change very drastically also, but that is why it is very important to look at the whole college process in these four kind of buckets, or each kid cannot perform very well in all the buckets. So that is why we have to show our strengths in each one of them, and overall in the end think of like the demonstrated interest and what kind of information we can get from the school and how you stand out in your strength. அதுதான் வந்துட்டு மெயினா காலேஜ் பாக்குறது. அடுத்த ஸ்லைட் போலாங்க. So பேஷன்ங்கிறது நம்மளுக்கு வந்துட்டு வரும். நம்ம ஸ்கூல்ல வந்துட்டு சயின்சஸ் எடுக்கிறோமா, இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறோமா, இல்ல பிசினஸ் எடுக்கிறோமா அப்படின்னு இல்லாம we have to think of நம்ம பசங்களுக்கு எது பிடிச்சா நிறைய டைம் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, சலிக்காம அவங்க திரும்பி திரும்பி பண்றது வந்துட்டு பேக் ஆஃப் த மைண்ட்ல. இப்போ சின்ன வயசுல இருந்தே கார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னா சரி, what kind of curiosity we can integrate that will help them try to do that. And within Frisco ISD we have different STEM multidisciplinary law and different pathways which tell us, like in 9th grade what we can do as a prerequisite, 10th 11th 12th we have different pathways that are present for us, which we can try in the high school itself. We don't have to go to college, figure out something and then drop out. So we have to always keep thinking of the intended outcome of the career. It's more like application of job rather than just application of like college by tests or merit. So adanaladan each kid is individual because each one will have their differences within that. அடுத்தது போலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எலெக்டிவ்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது நம்ம 9th 10th 11th 12th எலெக்டிவ்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது நிறைய என்டோர்ஸ்மெண்ட் பார்த்து வச்சிருக்கோம். மோஸ்ட்லி நம்ம மல்டி டிசிப்ளினரி என்டோர்ஸ்மெண்ட் பார்த்து தான் நம்ம கோர்ஸ் செலெக்ஷன்ல கொடுக்குறோம். பட் ஃப்ரிஸ்கோ ஐஎஸ்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐஎஸ்டி, பிளேனோ ஐஎஸ்டி, வாட் எவர் இட் மே பி, அவங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ எலெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. இப்போ டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்டர்னு எல்லா ஐஎஸ்டிலையுமே இருக்கும். நீங்க அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மெடிசன் ஸ்டெம் ரிலேட்டடா போறோம் அப்படின்னா 9th நம்ம என்ன பண்ணலாம், 10th என்ன பண்ணலாம்,
அண்ட் மெடிசன் ஓரியன்டா இருக்கும். இப்போ நீங்க லா படிக்கிறோம், அட்டார்னி சம்திங் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்றோம்னா 9th என்ன எடுக்கணும், 10th என்ன எடுக்கணும், 11th. ஸோ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டோட அவங்க அதுல வச்சிருப்பாங்க. இந்த டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் சம்திங் தட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவுட் சைட் த ஸ்கூல். ஸோ ஸ்கூல் தனியாக இருக்கும், ஐஎஸ்டி விட்டு தனியாக ஒரு டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் சென்டர் இருக்கும். நம்ம ஸ்கெடியூல் போடும்போதே நம்ம அப்படி ஒரு எலக்டிவ் மோஸ்ட்லி 11th and 12th தான் அது கொடுப்பாங்க. 9th and 10th அது அவைலபிளாக இருக்காது. 11th and 12th நம்ம எடுக்கும்போது ஸ்கூல் முக்கால்வாசி ஐஎஸ்டி வந்து ஸ்கூல் டிரான்ஸ்போர்ட் அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் பை 11th வரும்போது பசங்களே ஃபியூ கிட் ஸ்டார்ட் டிரைவிங் கார். அவங்களே எல்லாம் 4-5 பேர் சேர்ந்து கூட அந்த மாதிரி எலக்டிவ் கோர்சஸ்லாம் அட்டன் பண்றாங்க. ஸோ அப்புறம் மெயினாக அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்ணினது வந்து நம்ம காலேஜில் மெயினாக என்ன கரியர் எடுக்க போகிறோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடான எலக்டிவ்ஸ் நம்ம வந்து 9th and 12th பிக் அண்ட் சூஸ் கோர் வந்து நம்ம எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது. கோர் வந்து இது ரெக்குயர்மெண்ட் நீ வச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ மேத் எடுக்கணும், இவ்வளோ இங்கிலீஷ் எடுக்கணும், இவ்வளோ சயின்ஸ், இவ்வளோ சோஷியல், அது ரெக்குயர்மெண்ட். அதை வந்து நம்ம பண்ணியே தான் ஆகணும். பட் அதர் தான் தட் ஒரு 10 எலக்டிவ் நார்மலாக இருக்கும். 26 கிரெடிட்ஸ் நம்ம எடுக்கணும் ஹை ஸ்கூலில். அந்த 10 கிரெடிட் வந்து வி கேன் பிக் அண்ட் சூஸ். ஸோ இதில் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு லா கோர்ஸ், ஒரு எக்கனாமிக் கோர்ஸு. ஸோ அவர் பசங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்படி தான் அக்கௌண்டன்சி இருக்குமா, இப்படி தான் காமர்ஸ் இருக்குமா, இப்படி தான் லா இருக்குமா, அதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இல்லைன்னா நான் இதுதான் ஆக போகிறேன், நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான், இதுதான் என் கரியர், நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா 9th ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ தே வில் ஹாவ் அ டேஸ்ட். நிறைய பசங்களுக்கு வந்து கரியர் சூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வென் வி சூஸ் electives ஹை ஸ்கூல், வி ஹாவ் டு சூஸ் வைஸ்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, ஒன்ஸ் electives and passion அது வந்துட்டு ஜிபிஏக்கு ஹெல்ப் பண்றதுன்னா செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் இஸ் டெஸ்ட். of course நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா we have 2 types of tests. One is SAT and ACT, and PSAT is nothing but pre-SAT, which is taken in 10th and 11th grade. So இது வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி 11th and 12th ஏதத்துக்கு முன்னாடியே 10th and 11th வந்து ஒரு பிராக்டிஸ் டெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. And இது வந்துட்டு very similar to that of like logical reasoning and English. Mathல வந்துட்டு we just have problem solving, geometry, algebra. Most of the kids வந்து 8th 9th குள்ளாரையுமே 8th குள்ளேயே I would say most of them will finish up the syllabus per se. அதனால it is the free resources like Khan Academy have like learning path wherein உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க திரும்பி அதுல வந்து பிராக்டிஸ் டெஸ்ட் எடுக்கலாம். அதுலயே அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எந்த ஏரியாஸ்ல வந்து நீங்க வீக்கா இருக்கீங்களோ அதுல இன்னும் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். இது வந்துட்டு டெஸ்ட் சென்டர்ஸும் நிறைய இருக்கு. இங்க நம்ம டிஎஃப்டபிள்யூ குள்ளாரியே கேடி சென்டர் ரொம்ப லைக் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இது. பட் ஆனா இட் கேன் பி டன் த்ரூ ஃப்ரீ ரிசோர்சஸ் ஆல்சோ. இட் இஸ் ஜஸ்ட் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கிட் தட் can be cultivated very easily as well. This happens in like 10th 11th and 12th grade, but most likely 10th and 11th liye vanditu oralavuku pasangalukku theriya aramchudum. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஒரே நாள்ல ஒரே டெஸ்ட் வச்சுட்டு மட்டும் ஸ்கோர் இல்லாம you can take the test multiple times. 2 வாட்டி இல்ல 3 வாட்டி you can take, and you can also have the chance of doing a super score. So நான் வந்துட்டு ஜான்வரியில மேத்ல நல்லா மார்க் வாங்கினேன், ஆனா மார்ச்ல தான் நான் இங்கிலீஷ்ல நிறைய மார்க் வாங்கினேன்னா you can send the scores accordingly. College board allows you to choose which test you want to share with the college at the time of application. So இத எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு காலேஜ் போர்ட்ல இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் இருக்கு. ஆனா முக்கியமா 2 விஷயம் நான் என்ன ஐ வாண்ட் டு ஹைலைட் என்னன்னா, யூசுவலா 11th கிரேட்ல நம்ம ப்ரீசாட் ஏதறது வந்துட்டு ஒரு NMSQT சொல்லிட்டு நேஷனல் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப். இது this is the main merit scholarship which we can get based on the score that you get on the pre-SAT exam. So pre-SAT examல வந்துட்டு ஏதினதுனால வேஸ்ட்னு நினைக்காம அதுல வந்துட்டு in case நல்லா பண்ணாங்க பசங்கன்னா they get some kind of scholarship at the end of the 12th grade once they choose the college. Also Texas has a rule that top 6%, as of today it is every couple of years back it was 10% and now they have brought it to 6%, is auto admitted to any of the state
colleges. So within Texas, if you are in the top 6% of your school, you can get auto admitted to colleges. But since ipa vandittu, let's say computer science is a very fresh and passionate course which most of them opt for, it is not guaranteed that you will get into that particular major without any other information. But just being top 6 will guarantee you a seat, but it is not to definitely say like if you want to do engineering you will get the engineering seat. We cannot say that. So ஒரு சின்ன क्वेश्चनங்க Aparna, sorry. இந்த 6% வந்து within அந்த குழந்தைங்க படிக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல்லா இல்ல என்டையர் டெக்சாஸ்ல 6%ங்களா? It is every class, so every school district, and then it automatically comes into every district and every Texas. So if Wiley Texas, Wiley ISD is having top 6%, that those kids also will get auto admitted, same to that of Frisco ISD, Plano ISD, and so on and so forth. Yeah. So over ISD school district la irundhu top 6 can go to automatically get any Texas. Yes. Okay. Yes, but again you will have the underlying factor is you cannot get any major that you choose for. It is like whatever the college, since there are some majors which are extremely popular, they would right away reject or say like no, we cannot provide you this major. So we have to prepare on the back end on the other side of things. And this information is also available on the 3 apps, which is the common app. இல்ல ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டுங்க. இந்த கொஸ்டினர் வந்து நாங்க 30 minutes தான் பேச போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் 20 minutes வந்து Q&A தான் வச்சிருக்கிறோம். நடுவுல நம்ம கொஸ்டின் கேட்டோம்னா பேசுறதே ஜாஸ்தி ஆயிடும். அப்புறம் Q&Aக்கு டைம் இல்லாம ஆயிடுங்க. ஸோ whoever is having a question, you can put it in the chat. சாட்ல நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம், இல்ல ஒரு நோட் எடுத்து நோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்க குயிக்கா பேசி முடிச்சிடும். இந்த டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் நம்ம எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷூர்ங்க, தேங்க்ஸ். ஓகே, thank you. Next page, basically in the idhula vandittu we usually apply for the college application, especially Apply Texas. applytexas.org is a one stop shop for going through all the application process within one place. So நம்ம வந்துட்டு Apply Texas la poi or application start பண்ணோம்னா from that we can automatically send it to UT Dallas, UTD, UT Austin. You can also send it to Texas A&M. So similarly we have common app and coalition app which is used by all the colleges all over US. So you will be using one of the application. As Kanchana was asking, we can start taking a look at it from 9th grade as well. You can start going browsing around, looking at, you can also create a parent account. It's all free and all the information is out there. But Anna, usually 11th and 12th grade is when you will fill in all the information and then submit the application. Now on the right side I have given an example of an actual completed information right there, wherein you give your name, your profile is created, your family background is created, along with parent name, their vocation, and also like what kind of education courses you have taken, what kind of testing you want to send results to, what activities, and then also writing the essays. So this is one of the example, and it will show in red if you have not completed something. So it is a long process, and then we can start taking a look from the start, but you will go towards the end of it. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம அந்த லிஸ்ட் ரெடி பண்றோம், காலேஜ் லிஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க 9th or 10th, ஐ மீன் ஆக்சுவலா 11th தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம், பட் we can start exploring from 9 and 10. இங்க 3 லிங்க் கொடுத்துருக்கேங்க, இந்த goapplytexas.org, commanapp.org and இங்க coalition for college access.org. ஸோ இந்த இங்க ரைட் சைட்ல அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் போட்டிருக்காங்க. இந்த ஆப் வந்து இட்ஸ் லைக் ஒன் ஸ்டாப் ஷாப் மாதிரி. நம்ம இங்கே போய் நம்மளோட ப்ரொஃபைல், ஃபேமிலி, எஜுகேஷன், இந்த இதெல்லாம் நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் ஃபில் பண்ணிட்டோம்னா தென் அந்த ஆப்ல இருந்து we will get more informations about colleges. ஓகே, அப்பனா so இதுல வந்துட்டு ஒரு ஜெனரல் பாத்வே மாதிரி I wanted to provide. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இது வித்தியாசமா இருக்கலாம், பட் ஸ்டில்
யூஸ்வலா இது இந்த பாத்வே வந்துட்டு விச் இஸ் வெரி சிமிலர். சில பசங்க இன்னும் நிறைய கிளப் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க எண்ட்ல, இல்ல சில பசங்க முன்னாடியே பண்ணிருப்பாங்க. பட் ஜென்ரலா ஓரளவுக்கு காலேஜ் பாத்வே வந்துட்டு நம்ம டிசெண்டிங்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 9th கிரேட் ஃப்ரெஷ்மன் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே ஹை ஸ்கூல்ல வந்து நேவிகேட் பண்றதே அவங்களுக்கு புதுசா இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு போய் ஹை ஸ்கூல்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் வாலண்டியரிங் ஒர்க் ஆரம்பிச்ச உடனே that is what they will focus on most likely. Similarly, in 10th grade, they just start to get the taste of the SAT by using pre-SAT. So practice test and then also doing AP courses, all the course load is also there. Then junior வந்துட்டு next slideல இன்னும் டீடைல்டாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், which Kanchana really liked it because அதுல வந்துட்டு டீடைல்டா including the month and the year I tried to forecast. So if a kid is going to graduate, let's say 2026, you draw up this kind of path line in the backward compatibility. So வந்துட்டு 12th classல வந்து 26ல இருந்தானா 11th classல வந்துட்டு 27ல 25ல இருப்பான். அதுக்கப்புறம் 10th class வந்து 24ல இருப்பான். 23ல வந்துட்டு freshmanல இருப்பான். So this is the same. Our school starts in August and ends in May or June. So that is where you can decide, okay, in the time summer வந்துட்டு when it will be helpful. முக்கியமானது இங்க பார்க்கணும் என்னன்னா 12thல வந்துட்டு starting of 12th and ending of 11th, that is the major time and focus which I have given in green to show. That is where you start off with the summer internship list. You also start off with writing your personal essays. By 10th and 11th, 9th and 10th, you would have figured out some kind of likability or interest that is going to help you in finding or choosing a major. Then you start finalizing colleges. You also have to request for letter of recommendation from teachers, and then you prepare for your SAT, and then all the information and kind of like a deadline is for your submission is on December 2020, end of 12th grade. So start is August, you start your 12th grade, and by December you should be done with your colleges. The results usually come out, but somewhere around January, February or March, and then you will know, even before you graduate, you will know where you plan to intend to go for college. So this is kind of a baseline of what happens at what time, and this one will be different for each kid, but most likely we have to put one flow chart like this for every kid based on their graduation date. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு 9th இருக்கும்போது அவங்க வந்து ஸ்டடீஸ்ல தான் மெயினாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அவங்க ஸ்டடீஸ் ஜிபிஏ நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் கிளப்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதில் இது பண்ணணும். அண்ட் அவங்க 10th வரும்போது நம்ம அந்த ப்ரீ சாட் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம். ஸோ சாட்டுக்கான கோச்சிங் வீக்கெண்டில் அட்டன் பண்ணுறது அண்ட் இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சொல்கிறோம். அவங்க மெயினாக அவங்க ஜிபிஏ மெயின்டைன் பண்ணுறது அண்ட் அவங்க கோர்சஸ் பாஸ் பண்ணுறதோட எக்ஸ்ட்ரா லோட் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறது. ஆஃப்டர் ஸ்கூல் கிளப் 9th வந்து கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ்டாக இருக்கணும். 10th வந்து எஸ்ஐடி ஏசிடி ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஏன் நம்ம 10th சம்மர் அப்படி சொல்கிறோம்னா 11th பிகினிங்கில் வந்து முன்னாடியே அபர்ணா சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரீசாட் வந்து 11th அக்டோபர் அந்த டைமில் வரும். ஸோ அது வந்து நேஷ்னல் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் வின் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் அது. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோ இருக்கு. என்டையர் ஹோல் யூஎஸ் நேஷன்ல இருந்து ஒரு 16,000 கிட்ஸ் செமிஃபைனலிஸ்ட், அப்புறம் 8,000 கிட்ஸ் ஃபைனலிஸ்ட் அந்த மாதிரி அவங்க எடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து 11th பிகினிங்ல நடக்குது. அண்ட் இங்க அவங்க அழகா டெட்லைன் போட்டிருக்காங்க. நம்ம எப்போ இந்த காலேஜ் லிஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எப்போ வந்து நம்ம எஸ்ஏஸ் பத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் 11th அக்டோபர்ல. அண்ட் இங்க ஏர்லி டெசிஷன் ரைட் Aparna? Yes. Early decision வந்துட்டு it's a little bit more detailed inside of college because you can go as a regular decision as well as early decision. Regular decision வந்துட்டு multiple colleges apply பண்றதுக்கு allow பண்ணும், but early decision colleges வந்துட்டு only if you are restricting yourself for not applying all colleges, but by having a binding contract with the college saying that if I get into this college, I will not apply to any other college. So it kind of goes in more detail. It comes into highlight when you are in your 11th grade and you have already listed out
the top 10 colleges or whichever college you feel like. Most of the state universities do not have this. Only some colleges have this early decision. I gave it as an information. ஏன்னா நவம்பர்லயும் sometimes deadline இருக்கலாம் சொல்லி சொல்றதுக்கு. டிசம்பர் வரைக்கும் நாம வெயிட் பண்ணணும்னு இல்ல, நவம்பர்லயும் there can be deadline. So அதனாலதான் ஆகஸ்ட்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் the kids will be so full with also attending school and classes, also maybe writing or catching up SAT scores, and also trying to get involved in writing essays and coming up with the list. So this is the crucial time when literally kids are having a very tough time for them. அந்த டஃப் டைம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் நம்ம இதெல்லாம் பிளான் வந்துட்டு முன்னாடியே we want to try to do things which we can do. SAT வந்து முந்தின வருஷமே முடிச்சுட்டாங்கன்னா, ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் வாங்கிட்டாங்க, இதுக்கு மேல நம்மளால முடியாது சொல்லி நினைச்சாங்கன்னா பின்ன அந்த ஒரு பெரிய பாரமே முடிஞ்சுடும். சோ ஒன்லி அந்த டைம்ல வரும் நம்ம காலேஜ் லிஸ்ட், காலேஜ்ல வந்து என்ன வேணும் அது மட்டும் பாத்துக்கலாம். அதே மாதிரி காலேஜ் லிஸ்டும் முன்னாடியே பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அப்ப வந்துட்டு ஓகே அதுக்குள்ளார என்ன ஐட்டம்ஸ், எஸ்பெஷலி லெட்டர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து டீச்சர் கிட்ட முன்னாடியே போய் கேட்கலாம். ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே 2 டீச்சர் ஆஃப் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் வேணும். அண்ட் இட் ஆல்வேஸ் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் இஃப் suppose engineering or if they're going for sciences, to have like a core teacher like a science or a physics teacher give a recommendation for a student. So that kind of is helpful. இதே மாதிரி எல்லாரும் போய் லாஸ்ட் மினிட்ல நின்னா டீச்சரால எல்லாருக்கும் பர்சனலா she writes in the letter of recommendation. So and சில டீச்சர்ஸ் ஓட நல்லா ரேப்போ இருக்கும். So அவங்கவும் they will be like இந்த ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப நல்லா they have been outstanding and those kind of involvement and the teachers irko. So since all students like 1000 of them will be asking at the same time, if you do it beforehand it will be helpful for you. So adnalada it always makes sense as a parent, at least overall, like how we put a flow chart for going from middle school to high school with all 4 years, to put one up that okay, this is the month we need to be looking at or concentrating on certain deadlines ahead of time. ஸோ இந்த டெட்லைன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது we will not லைக் நம்ம 11th வரும்போது நமக்கு டூ மச் ஆகிடும், பேரண்ட்டுக்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் சரி. அந்த 11th ஃபால்ல நம்ம ரொம்ப டூ மெனி திங்ஸ் இதான, ஸோ எந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே நம்ம டெட்லைன் இருக்கிறனால. ஸோ இது கொஞ்சம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பார்த்துட்டு வந்தோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ கேன் ஐ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன்? Okay, so in the meeting la vandittu, if not anything, this is one of the main important slide which I feel is will help as parents. Namlala vera edum panna mudiyalena, at least we need to understand the college finance, which I mean some of us are taken by surprise towards the end. Actually whenever college la poi ipa UT Dallas or any Texas A&M la poi ninga vandittu college tuition rate enna na, they will only give the tuition part of the information. If you go into their net price calculator, which most of the colleges will have another calculator within them, you have to go and search up. Then they talk about okay, how much is it cost for room and board, what is the personal expenses, what is food expenses, all that. When you start putting it all together, it almost ends up doubling or sometimes like that. So adanalada investment is really important. Some of the states have like special care, but Texas by itself did not have any special tax consideration for putting in 529 plan. 529 plan is a post tax investment opportunity, which you can use the investment profit towards study and education will not be taxed. So Texas has one more thing, and most of you can go and look it up. It's called Texas Tuition Promise Fund, which is nothing but in 4 yearsல என் பையன் வந்துட்டு காலேஜ் போறான்னா இன்னேத்த தேதியில என்ன டியூஷன் அமௌண்ட் இருக்கோ அத வந்துட்டு நான் இந்த டைம்லயே வாங்கிடுறேன். So I am buying the college fee right away, not even okay, I am scared because of inflation or because of certain things the price will go up, but I am buying credit much before. So every year you can spend up to certain limit and buy it beforehand so that you can have it paid off
even before going to the college. There are a lot more intricacies and details within that. Okay, now if the child decided not to go, how it goes and all that. So I would definitely have you all look at your either CPA or financial planner, or do it yourself. Go and research about these 529 plans as well as this Texas Tuition Promissory Fund. And then these are certain terminologies which is used within the college finances, which is AGI, EFC, COA, that is the cost of attendance, and so on and so forth. One important thing that I want to bring out is in-state tuition is always less than that of out-of-state. And Texas, Oklahoma and Arkansas also comes under the in-state tuition. Even though they are different states, they are saying Texas resident can apply into Oklahoma University and Arkansas University as an in-state student. So if we were to go to California or Atlanta, you end up paying out-of-state student price, which is almost like double or a little bit higher than that of an in-state student. Every year, we need to fill out this FAFSA form, which is nothing but free application for federal student aid. This is filled out by the student as well as the parent, mainly the parent, because we will be giving our information and it all directly ties into your IRS, because based on the tax that we have filed and completed, our grants, loans, and all the scholarship is based on this FAFSA form. Like I was telling Kanchana, that most of us may not qualify for this, because here it is not merit-based scholarship, it is need-based scholarship. So only kids who do not have income, the whole household income of mom, dad, everybody, the total family income is less than $65,000 in a year, can even try to apply and get the Pell Grant. Pell Grant is in which the federal government gives most of the money upfront for the tuition, but a certain amount can be taken as a loan and other things, so that the student can study, and then once he comes out, you pay back a little, or some of them are taken directly as a work study program. So that is why it is really important that there is a fewer and fewer opportunity for getting the scholarship and getting the prize from back from the college or the university or from federal loan or different places, that we need to look at definitely investment and also look at like the cost which keeps on raising up higher and higher every year. So in the slide main Aparna insist பண்றது நெட் ப்ரைஸ் கால்குலேட்டர். இப்போ நம்ம ஒரு யூடிடி மாதிரி காலேஜில் நம்ம ஒரு 4 இயர் ப்ரோக்ராம் நம்ம எடுக்கிறோம்னா, அவங்க நீங்கள் கூகுள் அடிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க அட்வர்டைஸ் பண்ணும்போது 15,000 பெர் இயர் ஆனுவலாக அவ்வளோதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் நம்ம அந்த 15,000 மட்டும் இல்லை, அவங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறது நம்ம அக்காமடேஷனையும் நம்ம கொண்டு வரணும், லாட்ஜிங், ஃபுட்டு, சாப்பாடு, டிரான்ஸ்போர்ட், காரு எல்லாமே நம்ம கொண்டு வருவோம். ஸோ இது டியூஷன் ஃபீ மட்டும் 15,000 ப்ளஸ் அக்காமடேஷன், புக்கு, அதுவும் சேர்த்து ஒரு 15,000, ஒரு வருஷத்துக்கு $35,000 சொல்கிறேன். 35,000 ஒரு வருஷத்துக்கு. ஸோ 4 வருஷம் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்கிட்ட பேசணும். நம்ம ஒரு ஸ்கீம், நல்ல ஸ்கீம் காலேஜ் ஸ்கீம் நம்ம இப்போ இருந்தே நம்ம பிளான் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம 4 இயர்ஸ் நம்ம கட்ட முடியும். அண்ட் இதில் இந்த ஃபாப்சாரில் கீழே இதை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். பட் ஆர் வி எலிஜிபிள் ஃபார் கிராண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம மறந்துடணுங்க. நம்ம பீயிங் ஏஷியன் பேரண்ட்ஸ் நம்ம யாருமே இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆக மாட்டோம். ஏன்னா அப்புறம் நான் சொல்ற அமௌண்ட் 65K கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் கிராண்ட். ஸோ நமக்கு கிராண்ட் ரூல்ட் அவுட். லோன் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லோன் பார்த்தீங்கன்னா, லோன்லயுமே அப்புறம்னா ஃபெடரல் லோன், பிரைவேட் லோன் இருக்குல்ல அப்புறம்னா லோனே there are 3 types. அது it's again you can look at the Federal Reserve directly. The federal loan is given at a lower percentage, which is like every day in bank rate you can go and look up, which is around 3%, which is higher than that of the outside rate, which is more close to 6%, 7%, and so on and so forth. So adnala federal loan will be given again based on FAFSA. So if a college student's parents income is higher than that of, let's say 200K or something like that is their actual tax, then only part of, if the college needs let's say 35,000, only part of the
college loan, which is 5,000 or something, can be granted via federal loan. Federal loan is not given to everyone because it's again limited throughout the federal, and they want to give need basis mainly. So it will be as if you are taking a third party loan. So sometimes it might be easier for parent, since we have built up our credit score, to go as a secondary in the loan to get loan and get the money, or there is like lot more process. So the finance by itself for every parent, every family is different. So it is definitely something to look at from before, and this is something parents can have a complete say on. Kids வந்து வேற எதுவும் கேக்குறதோ இல்லையோ, கண்டிப்பா காசு பத்தி மட்டும் கண்டிப்பா கேட்பாங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்க சொல்லிட்டு. சோ பிரைவேட் லோன் அப்ளை பண்ணலாம், ஃபெடரல் லோன் தான் நம்ம எலிஜிபிள். கரெக்ட். ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் ஹையா இருக்கும். எஸ். And again, loans for the citizens. When the college gives an acceptance, it says you are eligible for so much. And the college acceptance letter order, they give a whole financial aid statement also that gives you, okay, நீங்க இதுக்கு இவ்ளோ குடுக்குற, இவ்ளோ எலிஜிபிளா இருக்கீங்க, நீங்க இவ்ளோ, you can try to do this. And also from college, we are trying to give you like a work study program which subsidize this, or they may give like certain things out and things like that. And idu vandittu Kanchana asked me, why is that we need to fill it out every year? So this FAFSA form is filled out even after the kid goes to college, because every year the family circumstances can change. If a parent loses his job and if the income becomes different, automatically they do not throw the kid in the deep end. They actually try to make it happen that the college and everybody, federal loan and everything is pitched in to make sure the college graduates in time. So adnala dhaan vandittu every year as we file tax returns, after that start in the August and deadline of December, we have to go and fill out the FAFSA form. ஸோ இந்த கடைசி ஸ்லைடில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து 4 விதமான ஹெல்ப் கவர்மெண்ட் வந்து கிராண்ட்டு, அது ரொம்ப ரூல்ட் அவுட்டு. லோனுமே வந்து நம்ம ப்ரைவேட் லோனு, ஹை டாக்ஸஸ், அண்ட் அகெயின் அது வந்து சிட்டிசன்ஷிப் இருக்கணும். இப்போ நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட் லோன் அப்ளை பண்ணி, ஐ மீன் ஸ்டூடெண்ட் வீசா அப்ளை பண்ணி வராங்கன்னா அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட், கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராசஸ். ஐ வாஸ் டெல்லிங் காஞ்சனா தட் அது வந்துட்டு ப்ராப்பர் F1 ப்ராசஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் if the student is not a US citizen, definitely I would encourage you to also look at different community colleges wherein the price certain prerequisite courses, UT Dallas la padikira adhe course vanditu certain prerequisite courses are either free or very very low cost, which can be done through the getting an associate degree or a diploma or things like that in the Collin College or different other places. So there are multiple feeder schools which also help, but usually for citizens 2 years of community college is also set to be free, which will help them at least get to an associate degree rather than a whole bachelor's degree. That will help them in being a car mechanic or being like going into like hair cutting or other culinary arts and things like that, if they do not want to pursue college. ஸோ கம்மிங் பேக் டு ஃபினான்ஸ், இப்போ நமக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் எய்ட் அண்ட் ஒர்க் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம்ங்கிறது வந்து இந்த காலேஜ்லேயே வந்து இருக்கிற ப்ரோக்ராம். அதுக்கு ரொம்ப வெரி ஃபியூ கிட்ஸ் வில் கெட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ நம்ம ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஸருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறேன், ஸோ தட் த காலேஜ் வில் பே பெர் ஆர், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அது. அண்ட் ஸ்காலர்ஷிப், மெரிட் பேஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப், இது வந்து ஒரு பிக் ஷாட் இல்லைங்களா? எக்ஸ்ட்ரீமாக அகாடமிக்காக நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும். ஹலோ, ஸோ எக்ஸ்ட்ரீமாக நம்ம அகாடமிக்காக ப்ரூவ் பண்ணாதான் நம்ம வந்து இந்த மெரிட் பேஸ்ட் ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ இந்த ஸ்லைடில் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம வந்து கிராண்ட்டையோ லோனையோ ஃபினான்ஷியல் எய்ட் இதெல்லாம் நம்புறதை விட நம்ம வந்து காலேஜ் பிளான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். கேன் ஐ மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் ஒன்? ஓகே. ஓ, ஓகே, குட். ஸோ வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் டன் அண்ட் வி ஆர் ரெடி ஃபார் கொஸ்டின்ஸ். அப்படின்னா கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம்.
I think we already have one question, Kanchana. 6% of GPA toppers or 6% of SAT toppers. Actually, the 6% rule is only for Texas and only for Texas resident. It is not 6% of SAT toppers. It's 6% of like the GPA toppers. Only right now in different ISDs, they have different rules. But in Frisco ISDs, only the top 10% of kids get ranking. Others are all just given at the end of the year, which percentile they fall under, whether they fall under below 50 percentile or in 75 percentile or which percentile. So on the top rank kullara varadu, that too almost every year the grade changes. This is almost only the start of 12th grade. So semester 1 of 12th grade, just before sending out your interim grades, you get to see whether you are in the top 6% or not. And once you are in the top 6%, which is becoming very harder day by day, it is again not guaranteed that you will get the major and the college that you want to go into, but it's an auto admit in the sense you will still have to pay, but at least a seat is guaranteed for you in one of the colleges within that university. Okay. So, இன்னொரு question இருக்கு Aparna chatல. இந்த weighted GPA, unweighted GPA பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Okay, you can take that, Kanchana. Or So நமக்கு GPAல ரெண்டு இருக்காங்க, weighted and unweighted GPA. So most of the colleges வந்து unweighted GPA on a scale of 4.0 அதுதான் பார்க்குறோம். So weighted yeah, so as far as college is concerned, if you were to tell, like every college actually also sends out the application rate, acceptance rate. So with higher colleges limits like Harvard, Yale, and the highest being Stanford, only 5%, like 20,000 applications vandana, only 5% of the students are even considered for even trying to get a degree inside of Stanford. So aprina, first they look at your GPA. They have SAT score or ACT score also in there. So each college also presents out within the college, like, okay, they are looking for 1520 onwards in SAT score, or they are looking for minimum of 3.75 GPA onwards. Otherwise they will not even look at your application at the first try. Only once that other things are filled out, they will even take application into consideration. So every college actually sends out like what average range, and sometimes they also give the demographic information to how many Asians, and sometimes they also give like gender based, especially like now, at least in recent years, this year and previous year, they wanted to have women in STEM, so they gave that emphasis on how many children are admitted based on like the gender, and also based on like again, we can have the information as private, but usually when kids do submit or can also disclose the information like based on which nativity they are, this all information is collected and then posted in the college for next year students. So 2022 la yarella admit aanangangiradhu adutha varsham, or it has already come out in some colleges, it will tell you that so many people applied, this is what was the admit rate, and so on and so forth. So as far as unweighted and weighted GPA, and yeah, you are very true in that, like it's really crazy chasing after AP classes. To be honest, at some point of time, if you take 10 AP classes and all, your workload is so high that kids truly they do not have even time to breathe, because it is way too much work overload, and it is like for them everyday struggle itself, like to even maintain their day-to-day submission for projects and things like that. So GPA, that is why it is really important to not just focus on GPA marks, weighted and unweighted. To be honest, I've been telling this out to a lot of the parents. Anywhere else in United States, like I am from Colorado Springs previously, 3.75 was considered a very good GPA, and 1300 or 1100 score was considered a very good SAT score, even today. But
in Frisco, the competition is so high. The 3.75, even though you get 3.75, you are in the bottom 25%. So 75% of people are above you who are getting more than that. So it really does not, this one does not, you cannot run the rat race. You have to take your strength, prove yourself. All they look at is, especially for the AP classes, I just wanted to say that they look at how much you are improving. You don't need to get the highest mark. Suppose you were like having a struggle in physics and math, and then as the years went by, you started to take up high courses and you were able to solve. That is what they look at, like how much of vigor and how much of potential you have, rather than the mark by itself. And even Frisco ISD, there are students who get perfect scores like 1600 or 1595. Yes, like, yeah, a perfect score again does not, my son actually got perfect score, but it does not guarantee a seat for him in the college as well. So everything cannot be just looked at, okay, his son played tennis, you're just by playing tennis and getting perfect score and doing this is not enough, because you also have Olympians like Michael Phelps, who is like from their young age is going through swimming and winning an Olympic medal, who may also choose to go to college and then apply with you. So it is, every student has to take a step back and then realize what are his strengths, what is that he likes to do, and then go on with that. Otherwise, we'll always feel left behind. As far as the recommendation for professors, where the kid can do internship, it's a very, very tough thing to find, because not only high school student internships, even graduate students are in search for internship, and they give first preference to graduates, because age is a most important matter in the say, because they do not want anyone below 16 to go into internships unless they have a parent there. This is like by law, they cannot have a kid who is a minor work around. There are definitely some places that will accept after 15 or so, but that is why it's kind of, it is more of searching, and there are multiple opportunities. There are also paid opportunities. That is why this whole college So then you can ask, does it make a difference? Well, it may or may not make a difference. Again, it depends, like, do a math camp in Harvard, will I get a Harvard seat? Well, the answer is no, because that is completely different than that of the college process by itself. So it is always better to look at the child by his own strength, and then look at how to, again, highlight the strength. It's almost like preparing for a job interview and getting a job. So you're building up your resume. It doesn't really matter, like, are you best of the best in everything? You cannot be best of the best in everything. So that is one thing that I will definitely say. As far as parents, by ourselves, we have to be a little bit more patient, and in fact help out the teens. They are already going through puberty and so much pressure outside. Every kid out here is like feeling enormous pressure because of peer pressure and other things to perform very, very well. And how do you have a life on top of all of this is very, very tough. So as parents, we have to be considerate and tell them, like, it's okay to fail, it's okay to, you know, move along the life. We try to do our best and then hope everything comes out well. But at the end of the day, that's what I wanted to say, Kanchana. Every student, at least the citizen students, will have a seat in the college. At least that is guaranteed. Now, whether you will get the major you want, whether you will get it in the best college you want, maybe not. But at least there is a guarantee of universities that, especially there is a university in Texas, El Paso University, that have 100% acceptance rate. But again, will we want to go till there? Maybe not. But still, worse come worse, some of them can also take a gap year and think about it also. So all these are, again, based on the child himself. So we have to take a look of each and every one by individualized
for that sake. ஸோ மெயினா இங்க நம்ம கண்ட்ரில நம்ம காலேஜ் அட்மிஷன் பார்க்கும்போது நம்மளோட 12th மார்க் நம்மளுடைய என்ட்ரன்ஸ் மார்க் அதை வச்சு தான் நம்ம அட்மிஷன் நடந்தது. அது இல்லை இங்க வந்து நீங்க ஜிபிஏ நல்லா வச்சிருந்தாலும் நீங்க வந்து என்ட்ரன்ஸ் எஸ்ஐடி ஏசிடில நீங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கோர் வாங்கினாலும் இட் டசன்ட் கேரண்டி தட் யூ வில் பி கெட் பிளேஸ்ட் இன் ஐவி லீக் காலேஜஸ், டாப் டியர் 1 காலேஜில் உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்குங்கிறது இல்லை. அதர் தேன் தட் நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க ஓவராலா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை மார்க்கா பார்க்காம அந்த ஸ்டூடெண்ட் எப்படி அந்த 9th 10th வந்துட்டு இந்த 4 வருஷம் அவன் எப்படி டிராவல் பண்ணியிருக்கான் அண்ட் அதுதான் பாக்குறோம். ஸோ அதனாலதான் அந்த வெறும் மார்க்குக்கு மட்டும் நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணாம பேரண்ட்ஸ்க்கு இதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும். கடைசியில வந்து என்ன ஆகும்னா, என் பையன் இப்ப அபர்ணா சொன்ன மாதிரி பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கான், இது வாங்கியிருக்கான், ஓகே, பட் அபர்ணா சன் வந்து நல்ல காலேஜ்ல பிளேஸ் ஆயிட்டாங்க, கங்க்ராட்ஸ் டு யூ அபர்ணா. பட் ஐ ஹவ் ஹர்ட் மெனி பேரண்ட்ஸ் சேயிங், நான் இவ்வளவு பண்ணினேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கல, எனக்கு ஸ்டில் இது கிடைக்கல. ஆனா அந்த கிட்டு ஒண்ணுமே பண்ணல, என் கிட்டும் அந்த கிட்டும் எண்ட் அப் வித் சேம் காலேஜ் வித் சேம் டியூஷன். ஸோ இது வந்து நான் நிறைய பேரண்ட்ஸ்டே கேட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால நம்ம இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கரெக்ட், அந்த காலேஜ் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பேரண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு 9th இருந்து அதை ப்ராப்பரா கைட் பண்ணி அண்ட் கரெக்டான அந்த டெட்லைன்ல நம்ம ஸோ பையனோட வேலை படிக்கிறது, அவன் படிப்பான், அவன் ஏபி கோர்ஸ் வாங்குவான், ஜிபிஏ வாங்குவான். நம்மளோட வேலை வந்து 9th நீ இதை பண்ணினியா, லிஸ்ட் ரெடி பண்ணியா, 10th நீ எஸ்ஐக்கு ரெடி ஆகுறியா, எஸ்ஐடி படிக்கிறியா, 11th நம்ம எல்லாம் உட்காந்து அப்ளிகேஷன் போடுவோமா. ஸோ இது எல்லாம் பேரண்ட் ஹேஸ் டு டூ ஃப்ரம் த பேரண்ட் சைட். அதுதான் இந்த செஷனோட மெயின் இது. அண்ட் முக்கியமா ஃபினான்ஸ் வந்து கிராண்ட் இல்லைங்க, ஸ்காலர்ஷிப் இல்லைங்க, ஸ்டூடெண்ட் லோன் இல்லைங்க, ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர்கிட்ட பேசுங்க. தயவுசெய்து நம்ம வந்து காலேஜுக்கு ஃபண்டு நம்ம சேர்க்கணும். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? Yeah, there is one question. Transfer student, I'll just quickly say. So transfer student, yes, you can transfer in sophomore years. That is why there is also a concept called feeder schools. Some of the colleges are like even within Texas A&M, you can go and study in a community college nearby, and then after the first year you can transfer out. But transfer again cannot be guaranteed. Transfer students also have to fall into the same ratio as the next year coming up students. So transfer students is again very, very tough to get. But yes, if that is the only option and you are willing to take that risk, yes, you can have a transfer student. Approximately how much fund do we need for college? By yes, so if it is like Kanchana was saying, if it's in state, your tuition fund is very less, I mean compared to that of an out of state, whereas in Ivy League and so on and so forth, it's again very, very high. You will have to save up a lot for 4 years per se, and each of the college again you will have to have UT Austin especially, you have to stay in their hostel for the first year. They have it, even though if you are living in Austin, you cannot go home on the first year. Certain colleges have rule that you have to have a meal plan, you have to have a room and board. So it mainly depends on whether in-state usually is like Kanchana was saying, somewhere around, we are lucky to be in Texas and it's cheap. If you go to New York, it's way high up because again it's based on location and all that. So as far as every university kind of gives out how much is the cost of attendance. நம்ம ஒரு லைன் போட்டு சொல்ல முடியாதுங்க, ஏன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா இப்போ யூடிடிலே எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து தே கிவ் ஸ்டைஃபண்ட், ரைட்? அப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும், சில ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 3000 கொடுக்குறாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட் ஸ்காலர்ஷிப் 10,000 கொடுக்குறாங்க, 5,000. ஜென்ரலா நம்ம வந்து நான் விசாரிச்ச வரைக்கும் என் பக்கத்துல நெய்பர் வந்து நியூரோ சயின்ஸ் படிக்கிறார், அங்க பொண்ணு வந்து 4-year ப்ரோக்ராம் நியூரோ சயின்ஸ், வருஷத்துக்கு 35K ஆகுதுங்க. இதுதான் உங்களோட பதில். டியூஷன் ஃபீஸ், தங்குறது, சாப்பிடுறது, காரு எல்லாம் சேர்த்து வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம யூடிடியில படிக்கணும்னா ஒரு 4-year ப்ரோக்ராம்க்கு 35K. இப்ப வந்து நம்ம ஆள் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கான், ஒரு டியூஷன் ஃபீ ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கிட்டான், ஃப்ரீ ரைடு வாங்கிட்டான்னா நீங்க அதுல ஒரு 10,000 குறைச்சிக்கலாம். ஸோ ஒரு லைன் போட்டு சொல்ல முடியாது இதுதான் ஃபீஸ்ன்னு. அகெயின் டிபெண்ட்ஸ் நம்ம பசங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க, நம்ம என்னென்ன ஸ்காலர்ஷிப். இதுல வந்து என்னன்னா, உங்க 11th 12th வரும்போது ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்றது எல்லாருமே நேஷனல் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் தான் வாங்கணும்னு கிடையாது. சின்ன சின்ன ஸ்காலர்ஷிப்லாம் இருக்கு. நிறைய கம்பெனிஸ், டொயோட்டோ, பெப்சி, இவங்கெல்லாம் நிறைய என்கரேஜ் பண்றாங்க. 2000 3000 தந்தாலும் தட்ஸ் ஸ்டில் அன் அமௌண்ட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்காலர்ஷிப்பும் நம்ம வந்து வி ஷுட் பி அவேர் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரௌண்ட் அஸ்.
இன் அண்ட் அரௌண்ட் டாலஸ் என்னெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் அவைலபிள். இதுக்கு வந்து நம்ம எல்லா ஸ்கூல்லையும் காலேஜ் கரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சிலர் இருப்பாங்க. ஸ்கூல் கவுன்சிலர் தனியாக இருப்பாங்க, காலேஜ் கரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சிலர்னு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு 11th and 12th நிறைய எஜுகேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க நிறைய மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணுவோம். Correct. There is one very good question regarding 529 plan. Sorry, go ahead. அந்த இந்த கரியர் இது சொன்னீங்க இல்லையா ஸ்கூல்ல, அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கா இல்ல பேரண்ட்ஸும் அட்டெண்ட் பண்ணலாமா? The coffee with counselors solid Frisco ISD they call with parents. They try to do it from 8 to 9. Some of them are virtual sessions, but students vandu they can have one-on-one personally with the guidance counselor. Some of the sessions are with parents. Sometimes even Frisco ISD in like technical centers holds sessions for parents. Keep a watch out on the Frisco newsletter that comes out. So you can take a look at that. இன்னொரு குவிக் கொஸ்டின்ங்க. இப்ப இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டூடெண்ட்ங்கிறவங்க வந்து இப்ப 4 வருஷம் காலேஜ் படிக்கிறதுக்கு பதிலா லைக் அவங்களுக்கு ஏதாவது அட்வான்டேஜ் இருக்கு, லைக் 3 years 2 yearsல முடிச்சிருவாங்களா? பிகாஸ் கம்யூனிட்டி காலேஜ் ஒரு 2 years பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அசோசியேட் டிகிரி. அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மெயின் டிகிரி வாங்குறப்ப 2 வருஷம் கம்மி ஆகுமா? Correct. Yes, you are yeah, you transfer the credits. So totala vandu bachelor's mudikkiradhukku if you need 100 credits, ipo nama community college la vandu let's say prerequisite courses or some courses, ana you have to make sure how much credits you can transfer. That is the whole concept of AP. Ipo AP edrona nama college ku nama AP edamale polam, it's not of any use per se, because star exam mattu edina, that is the only requirement by Frisco ISD. But AP edrona na vandittu AP mathematics calculus editena anga poi thirumbi college la na calculus padikka vendam, adutha level of calculus differential or something else I can do. Adudha vandu transferring of credit. So same thing holds true even with community college. So from where you are going to where they have to, not all colleges accept everything. So they are very particular, and the list of that is also given in the, like if you go to Texas A&M, it tells you how much we will accept. Just to give you an example, you need not write just AP English edina mattunda pononu illa. They have an option. ACT la English la ivlo vaangina, illena SAT English la ivlo vaangina, or AP English la vandittu 5 vaangina, we will consider this course to be done and you can go to the next level course. That is the whole concept of AP, is mainly to save up money or go a higher level inside of college. That is what that whole thing is. Actually நிறைய பசங்க ஓகே நன்றிங்க. தேங்க்ஸ் 4 year ப்ரோக்ராம வந்து 3 yearலயே முடிக்கிறாங்கங்க. அப்படிங்களா? ஓகே. ஆமா, AP கோர்சஸ் வந்து காலேஜ்லயே படிச்சுட்டு அந்த இங்கிலீஷ் மேத், இப்போ நம்ம இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போதே நம்ம ஊர்ல நீங்க என்ன கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங், ஐ மீன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்ன எடுத்தாலும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நமக்கெல்லாம் சேமா இருந்தது. அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து கால்க் பிசி, இங்கிலீஷ்ல சில சப்ஜெக்ட்ஸ், காலேஜ் அல்ஜிப்ரா, காலேஜ் பிசிக்ஸ், அந்த மாதிரி சில சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த காலின் காலேஜ், இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி காலேஜோட மெயின் யூஸ் என்னன்னா, அந்த யூனிஃபார்மா இருக்கிற கோர்சஸ் எல்லாம் கம்யூனிட்டி காலேஜ்ல நம்ம எடுத்துட்டீங்கன்னா பாதிக்கு பாதி ஃபீஸ் கம்மி. ஆனா என்ன அப்புறம் நான் இன்சிஸ்ட் பண்றது என்னன்னா, கம்யூனிட்டி காலேஜ்ல இருந்து நம்ம யூடிடியோ யூஎன்டியோ நம்ம எங்கேயோ டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்குறோம் இல்லைங்களா, அங்க அந்த அக்செப்டன்ஸ் ரேட்டு பார்க்கணும், நம்ம அங்க மாட்டிக்க கூடாது. அதுதான் அவங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. பட் இது வந்து ஒரு நிறைய ஸ்மார்ட்டா பிளான் பண்றவங்க நல்லாவே பண்றாங்க. கம்யூனிட்டி காலேஜ் மாதிரி கம்யூனிட்டி காலேஜ் படிச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கலாம். ஆனா அந்த நம்ம பார்த்து முதல்ல அதை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணணும், எந்தெந்த காலேஜ் அக்செப்டன்ஸ் ரேட் எவ்வளோ இருக்கு, அது என்ன மாதிரி பண்றோங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த டெசிஷன் எடுக்கணும். இதுல ஒரு சின்ன விஷயங்க, இதுல வந்து நம்ம அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறது வந்து நம்ம பசங்க அங்க கம்யூனிட்டி காலேஜ்ல எடுக்கிற ஸ்கோர் பொறுத்துங்களா? இல்ல, ஸ்கோர் பொறுத்து இல்ல. யூசுவலி இப்போ காலேஜஸ் எல்லாமும் கொஞ்சம் they are also aware about all this. So UT Austin வந்து specifically say you cannot transfer more than 8 credit hours from this. So நீங்க 10 கோர்ஸ் எடுத்தாலும் நீங்க 8 கோர்ஸ் தான் உங்களால டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். So it is based on நீங்க எந்த காலேஜ்ல இருந்து எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்கன்னு இட்ஸ் கிளியர்லி ஸ்டேட்ஸ் அவுட், லைக் உங்களால எது பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு. So only at the end of 12th grade we feel like okay நிறைய AP எடுக்கணும் சொல்லிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் பையனும் வந்துட்டு 12 or 13 AP சைன் அப் பண்ணாலும் லாஸ்ட்ல இப்ப வந்துட்டு he dropped out 4 APs just because he was like there is of no use that
it's even going to be considered. ஏன்னா இவ்வளவுதான் they will consider solid. So that is why it is really important to not just go with okay studies and getting the maximum. We have to build a pathway, we have to build a career. And I want to quickly go to this 529 plan because it's a very good question and I've heard a lot of parents asking this. நான் 529 plan போட்டுனா எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்காதா சொல்லிட்டு. இப்ப இருக்கிற FAFSA ஃபார்ம் as well as சில இப்ப ஐவி லீக்ல எல்லாம் CSS profile you have to create, in which they even ask you the income and also wealth wise they even ask you 401k ல நீங்க எவ்வளவு போட்டு வச்சிருக்கீங்க, உங்க primary residence வந்துட்டு எவ்வளவு loan போட்டிருக்கீங்க, எவ்வளவு what is the cost, what is the tax paid. So literally no matter at the end of the day, just by saving in 529 plan, which is like truly peanuts compared to the property value and other things that are there, you will not go wrong. It's not like you're going to get scholarship just because we may not even touch that. And this information is already there in the federal website, which says okay, the whole family income has to be 65,000 for them to even get into Pell Grant. Similarly, the next slab is like 120k for both the whole family income. Even if the child is earning by going to either like McDonald's or things like that, the whole family income, that's how they calculate it. So just by investing in 529 plan, it's not like there is a lot of this thing. There are also, you can definitely talk to your tax advisor about it. Some of them also try to do it as if put it in Roth IRA and then try to take a loan out of Roth IRA. There are different travel, but each different ways of getting this savings. But I will definitely advise you to talk to your tax advisor or your financial assistant, or within yourself also put up everything together in one place and then try to see. But no matter what we do permutation and combination, ultimately the scholarship is very, very few. And in fact, even the third party scholarships that are offered even by Bill Gates and other different third party scholarship, again they want to emphasize on first time students whose parents are not educated, or first time college graduates, or nativity like Hispanic native, or things like that. They want to give preference to people who have never studied before. So the scholarship for Asian students to get in is very very low. And yes, I have also heard of all these things like, okay, should we not put in this because we may not get scholarships like that. But only towards the end, when I came to know that it's need based, it's truly blind need based. It doesn't matter for anything else. And one advantage of 529 plan is not only your son or your his sibling, his son, it can go on to grandchildren and so on and so forth. It's like almost a legacy. So you will definitely not go wrong by investing in 529. And even like penalty is not that much, like even if you want to take money out back kind of thing. So definitely நம்ம இன்னும் one question answer பண்ணிக்கலாம் அப்பனா. It's 7:10. Sure. இப்ப ஸ்கூல்ல AP கோர்சஸ் எல்லாம் பே பண்ணி கொஞ்சம் எடுக்கறாங்க இல்லையா? நான் ரீசென்ட்லி ஐ ஹர்ட் ஆஃப் இட். அது எப்படி, அது சம்மர்ல முடிக்கிறோம் பே பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கறாங்க, அது வர்த்தா? So AP course வந்துட்டு AP course exam fee மட்டும் தான் நீங்க பே பண்ணுவீங்களே, வேற there is not like ஸ்கூல்ல AP courses ஸ்கூலுக்கு நம்ம பே பண்றது இல்ல, காலேஜ் போர்டுக்கு நம்ம பே பண்றோம். ஸ்கூல்லயும் சில இப்போ ஒரு எனக்கு டீடைல்ஸ் தெரியல. CBE. Yeah, you're talking about CBE, credit by exam. Yes, especially in middle school. Before, let's say for example, if you want to skip geometry and want to take it in middle school itself and not do it in high school, there is multiple universities, and by paying you can go and get their course, study the geometry and take the exam much before. I think you are referring to that. Is that something? இல்ல ஹை ஸ்கூல்ல வந்து சம்மர்ல வந்து சில எலெக்டிவ்ஸ் எடுத்து பண்றாங்க சம்மர்ல. Correct.
But Summer the course. payment is only made for just the course, or even right now after 2 years back only they started this band க்கு வந்துட்டு காசு கொடுக்கணும். But I am not aware of like இல்ல any சம்மர் other ஸ்கூல் payment. ப்ரோக்ராம்க்கு we have to pay minimum like அது ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு $100 இருந்து $250 வரை அது பே பண்ணணும். அது நம்ம ஸ்கூலுக்கு பே பண்றது இல்ல, காலேஜ் போர்டுக்கு, because they are providing us material and summer they school conduct program. things. Can you I've hear me? heard like they were paying like $425, $225. Yes, it's for one full credit program. You can register in summer school for the ISD. ஆமா ஆமா, Okay. அது And TTU, நீங்க டெக்சாஸ் டெக் யூனிவர்சிட்டி, ஆஸ்டின் யூனிவர்சிட்டி சொல்றீங்க அதுதான். not only that, even in Frisco ISD, you have the option for summer school. virtual learning. You can take the courses even off credit or one credit, and it is based on the credit. You need to pay the fees. $450 ஆமா அது இருக்கு. That's for one credit is $450. Off credit is $240 or something. அது வர்த்தாங்க, அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அது எடுக்கிறது? I would say it is and it is not. ரெண்டு விஷயமா எடுக்கலாம். Sometimes kids is so bored, like வெறும் இந்த half a credit speech காண்டி நான் full வருஷமா உட்கார்ந்து படிக்கணுமா, அதுக்கு பதிலா நான் வேற ஏதாவது கஷ்டமான கோர்ஸ் எடுக்கட்டுமா சொல்லி கேட்டுனா அந்த கிட்க்கு வந்துட்டு it might help. இன்னொரு கிட் வந்துட்டு இல்ல எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய லோட் இருக்கு, இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஈஸியான கிளாஸ் எடுத்தா எனக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும், ஸ்பீச்சோ இல்ல ஏதாவது கம்மியா படிக்க வேண்டிய class எடுத்தா நல்லா இருக்கும் சொல்லி சொன்னா அப்ப you can incorporate. That is when you put a 4-year plan, it kind of helps you to see okay கொஞ்சம் gap விடலாமா, கொஞ்சம் easier courses எடுக்க முடியுமா, PE போட முடியுமா, and those kind of things. So it again depends on that child's pathway, how they want to do, whether they want to finish up more and try to do more prerequisites or do something like law or patent law and things like that. If they want to take up much before, then you go through all this. ஓகேங்க. Okay, oh that's good. So நம்ம email Aparnaவோட email ID அந்த ஸ்லைடுல இருக்கு. If for any questions you can always email her. Thanks for joining us. Thank you Aparna, thanks a lot to you. உங்க நாலேஜ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணினதுக்கு. ஐ நோ இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பேக்ரவுண்ட் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் அபர்ணா. Thank you audience also for a Thank nice you so much. session. Okay, thank you.